Le 5 mai 2023, les US Marshals se présentent au domicile de la famille Jones, à Toledo, Ohio. Ils ont un mandat d'arrêt contre Jonathon, un homme âgé de 33 ans, car il ne s'est pas présenté la veille à son audience de détermination de la peine. Il a été reconnu coupable de vandalisme, de mise en danger d'enfants et de tentative d'obscénité impliquant des mineurs. En son absence, il a été condamné à 4 ans et demi de prison. Quelques instants plus tard, ils sont rejoints par des policiers, eux aussi à la recherche de quelqu'un. Kaitlyn, une adolescente de 17 ans, déclarée disparue depuis le 18 avril de son foyer d'accueil situé à Canton, à 2h30 de route. Il semblerait que Jonathon et Kaitlyn aient une liaison, et notamment que les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable soient en lien avec l'adolescente, qui est donc la victime de ce prédateur. Et si Jonathon avait enlevé Kaitlyn ? Jonathon vit ici avec sa mère, Nicole, 53 ans, qui elle aussi est injoignable et introuvable. Devant la porte d'entrée se trouve un colis qui est arrivé depuis apparemment une semaine, mais qui n'a pas été récupéré par un membre du foyer. C'est étrange. Il semblerait qu'il n'y ait eu aucune activité dans cette maison depuis un certain temps. The package on the front porch. It looks like it's been there a week. Okay. HOD. He knows more about the details of Okay. the You guys are Marshals? Yeah. Okay. Mais forcément, toutes les portes sont fermées, alors ils doivent trouver un moyen pour entrer. L'un des officiers part discuter avec une voisine pour essayer d'en apprendre plus. Trying to check the safety of her. Has anybody seen her? No, I've only seen a guy going in and out of there. I have not seen her in forever. Les policiers cherchent à ouvrir une fenêtre quand l'un des marshals les informe qu'ils viennent d'être mis au courant d'une information importante. Jonathon et Kaitlyn ont été arrêtés ce matin même en Arizona, proche de la frontière mexicaine, donc à l'autre bout du pays, à bord de la voiture familiale, une Buick enclave blanc. Mais malheureusement, ils ont été relâchés, les autorités frontalières n'ayant rien trouvé d'incriminant. So what happened was this dude was on bond for The son. The son. Right. He was supposed to show up for sentencing or something like that. Okay. This morning, the Border Patrol stops him in Douglas, Arizona. Okay. With a 17-year-old that's a missing juvenile. Problème, aucune trace de Nicole, la mère de famille, dans la voiture avec eux. Mais alors où est-elle ? Lui est-il arrivé quelque chose ? We got the window all the way open. Okay. We can just step right through it. Yeah, let's go in. We'll go. Les officiers entrent dans la maison, qui est vide et en désordre, mais où rien ne sort de l'ordinaire. 486 dispatch, we're gonna make entry here. Alors, une traque internationale commence. Kaitlyn et Nicole sont sûrement en danger, il faut les retrouver. Nicole est également ajoutée à la liste des personnes disparues. Jonathon est un homme de 33 ans, roux aux yeux bleus et qui porte des lunettes. Il est vétéran de l'armée américaine dans laquelle il a servi de 2009 à 2013, notamment en Afghanistan. Il semble qu'il souffrirait d'un syndrome post-traumatique suite à ses nombreuses années dans l'armée et qu'il soit désormais incapable de trouver un boulot dans la vie civile, devant donc vivre avec sa mère. Il a des enfants avec plusieurs femmes différentes mais n'aurait apparemment pas énormément, voire pas du tout, de contact avec eux. Le problème avec Jonathon, c'est qu'il est dangereusement attiré par des filles plus jeunes. Beaucoup plus jeunes. Fin 2022, il est accusé d'être allé chercher la jeune fille, Kaitlyn, qu'il aurait rencontrée par hasard dans un magasin quelques jours plus tôt, à Columbus, et de l'avoir conduite à un hôtel de Millbury. D'après l'accusation de mise en danger, Jonathon a encouragé ou contraint la jeune fille à jouer un rôle, à être mannequin ou à participer de quelque manière que ce soit à des photographies destinées à la production ou à la présentation de matériel à caractère sexuel ou de nudité. D'après son avocat, je cite, « Il n'y a pas eu d'abus dans cette affaire et la jeune fille de 16 ans, bien que mineure, a participé de son plein gré à l'opération en créant sa propre page Facebook, car c'est dans ce domaine qu'elle travaillait. » D'après son client, Kaitlyn a participé de son plein gré.
C'est le 4 mai 2023 que devait se tenir l'audience de détermination de la peine, mais Jonathon a préféré ne pas se présenter et quitter la ville. Et sa petite amie et victime, Kaitlyn, a été déclarée disparue quelques jours plus tôt, le 18 avril, où selon certaines sources, elle se serait enfuie de sa maison d'accueil. Elle l'avait déjà fait par le passé. Quoi qu'il en soit, cela nous fait 3 individus introuvables, Jonathon, sa mère Nicole et sa petite amie Kaitlyn. Autant la mère qui est majeure a le droit de disparaître, autant Kaitlyn, 17 ans, est particulièrement recherchée car étant mineure, elle ne peut pas quitter le territoire américain sans autorisation. Les forces de l'ordre redoutent qu'elle ne soit vendue ou troquée contre de l'argent à un réseau mexicain, alors il faut faire vite. Après une intervention massive des forces de l'ordre, impliquant le FBI, l'USMS, la patrouille frontalière américaine et de nombreuses autres juridictions locales, ainsi que des ressources du gouvernement mexicain, afin de localiser et de la ramener aux États-Unis, Jonathon et Kaitlyn sont retrouvés le 8 mai 2023 à Humeda, Mexique. Apparemment, ils essayaient de vendre des bijoux sur le bord de la route pour se faire du liquide. Vous vous en doutez, ces bijoux appartiennent à Nicole. Ils sont placés en garde à vue. Au moment de leur arrestation, ils conduisaient la Buick enclave de Nicole. Mais malgré cette bonne nouvelle, Kaitlyn est saine et sauve, ils retrouvent dans le véhicule des éléments qui leur font redouter le pire quant au destin de Nicole. Les autorités mexicaines mettent la main sur le portefeuille, la carte de sécurité sociale, les cartes de crédit, la carte d'identité et la carte d'assurance maladie de la mère de famille, ainsi qu'un sac à dos de couleur camouflage avec des taches de couleur bordeaux, qui ressemblent à des taches de sang. Jonathon aurait-il tué sa mère afin d'avoir la voie libre pour s'enfuir avec Kaitlyn ? Où est-elle ? Naturellement, sa famille s'inquiète, son père Robert surtout, d'avec qui Nicole est très proche. Jonathon et Kaitlyn sont donc arrêtés et placés en détention. Le lendemain, 9 mai, Kaitlyn est libérée et transférée au FBI à El Paso, Texas, où elle est auditionnée. Jonathon, lui, est toujours en garde à vue au Mexique, car lors de son arrestation, il portait sur lui une arme à feu et de la marijuana. Voici la première audition de Kaitlyn. Il s'avère qu'elle n'a pas du tout été enlevée. Elle est partie de son plein gré avec son petit ami de 33 ans, Jonathon. We're here because we just want to talk to you, figure out what happened, how you made it down there, if you were treated okay, because obviously... I don't really want to talk about it. I already talked to the police about it. In Mexico? Yes. Okay. They have a translator. They have a translator? So what Colette's trying to say is like our concern is that because... I know nothing bad happened. I was just down here for a week or so, and then when I went to go use the bathroom, that's when the Mexican police pulled me aside and was like, "You're gonna have to come with us. You don't have a traveling visa." Okay. That's what happened. And besides that, nothing else happened. I've been to a couple Mexican restaurants. I've slept at a couple motels here and there. That's it. Okay. There's nothing deep, oh, I went on a killing spree. No, it's not what happened. Okay. And I came to Mexico because I was looking for a new beginning. What do you like about Jonathon? I like that he's caring and understanding, and I feel like, nobody is like him at all. Yeah. I've never met somebody like him before. What does he do to show you that he cares? That he cares, he's always making sure that I eat and stuff, and we also had a cat or whatever, so he was always making sure the cat was okay and stuff, and he was always making sure his mom was okay too. His mom? Yes. What's his mom's name? Nikki. Nikki? Yes. Okay. Why was he making sure that she was okay? Why did he making sure she was okay? Yeah. Because she also had an eating disorder. She did? Yeah. Okay. Okay. And she's doing okay? Mm-hmm. Nikki? Okay. Wow, jeez. Do you by any chance know what a dangerous area you were in? No, I did see the military and the police drive by and stuff, but they were driving around so frequently, I didn't think anything was gonna happen, and I know how to defend myself because I grew up in the hood of Ohio, so I know how to fight for myself, and I've been in fights with girls my age. That's the reason why I don't become friends with people my age, because it's just I don't understand them. Right. So I get it, and I have no doubt that you can defend yourself. So were you guys driving a vehicle? Yeah. Okay.
Okay. We were driving his mom's because the mom gave us permission to drive it and stuff. And That's Nikki, right? Yes. Okay, Nikki. Okay. Keep reason. We had a good experience. Like, we ate Mexican food. We stayed here and there. You know, it was a good experience. Lily. How many nights did you guys sleep in the car? We stayed in the car for most of our stay. In Mexico? Mm-hmm. How long was that? Yeah. We've been in Mexico for about a week. A week? Do you remember what day you got there? It's really bad with my brain injury to remember things because I already have ADHD, so it's just another thing to add on. It's okay. It's okay. Is he living on his own? Does he have roommates? He was living with his mom to help around. Living with his mom to help around? Yeah, his mom is like a cool type of mom. Like, she likes to play card games, go on her walks, you know. You know, when we were trying to, you know, take her to Mexico, she didn't want to come because she was talking about her Superman boyfriend. And I was like, she said that she was apparently dating Superman. And I was like, oh, okay. I'm not going to stop you there. I think she's honestly getting to that age. So are you pretty close to Nikki? I'm semi-decent. She doesn't like me just because of my age and everything, but, like, she's okay with us being together, obviously, but, like, you know. How did she treat you? She treated me well. Yeah? Mm-hmm. Okay. And I'm not asking to get into it because I don't care, you know, unless you want to talk about it. I don't mean that offensively. It sounds like you have some trauma from your parents. Right? Okay, yeah, I do not want to talk about that because I've already had to talk about that with Children's Services. Nope, and we absolutely don't have to talk about that. I just want to make sure that this lady was treating you well. Okay? She was treating me well. Okay. How long did you live with her? I didn't live with her. I just stayed there a few nights ago. Okay. Does Nikki know that Jonathan's in jail down in Mexico? I don't know. I haven't talked to him since he got taken away, so I don't know if he called her or if the police called or what happened with that. I do not know. Did she know you guys were going to Mexico? Yeah, like I said, we offered her to come with us. Right. Okay. When was the last time that you talked to her? Because I'm sure Well, she his phone lost signal because of Mexico. So then mine was the only one working, but then mine kept glitching out. So we didn't really have working phones in Mexico. Probably because you were hooked up to the Mexican network. So before you got to Mexico, when's the last time you talked to her? What? When did you last talk to Nikki before? I think it was like right when we went to Arizona is like when we talked to her. But I don't know when that was. I just know it was like right before we got to Mexico. We talked to her as we were making our way out to, Mexico or whatever. But then she was talking about like she's busy, she didn't want to talk, go on a walk. Like I said, she's a busy person. I'm not going to keep with old woman. I'm not trying to get yelled at by somebody. So we just kept traveling and stuff, and we were like, maybe she just is doing her own thing. Let's like not bother her. So that's how that went. Okay. When did you guys leave in Ohio? I do not know that either. You don't know? And a guesstimate? I don't know an estimate either. I can't give you the exact dates because my brain doesn't let me process that because I have a brain injury. And the thing is that there was a notification that came in as well that you had been abducted. Okay? Okay, well, I was never abducted, so okay. I need to talk to whoever said that. Why would they have said that? I don't know because I told my caseworker I was going with him, so okay, I'm not kidnapped. I'm perfectly fine. I don't see anything that would show any signs of kidnapping. You know, I had my phone, so if I needed help, I would have contacted help or I could have yelled fire or help. So I think that like this is just like a big discommunication with the whole world. So I'm ready to leave. That's all. Okay. So we do have some more questions. Tell me about this Facebook message that you sent. C'est le bon moment pour vous avouer que je ne vous ai pas tout dit, car Kaitlyn n'est peut-être pas si innocente que ça dans cette histoire. Faisons un petit retour en arrière. Nous revenons le jour où les forces de l'ordre sont entrées dans la maison de Nicole et Jonathon Jones. Souvenez-vous, il y avait ce jour-là 2 Marshals sur place quand les policiers sont arrivés. Les Marshals étaient là pour Jonathon qui ne s'est pas présenté à son audience de détermination de la peine, jusque-là tout le monde suit. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les policiers étaient là à cause de Kaitlyn, pour vérifier si Nicole allait bien. Je m'explique. Le 5 mai 2023, le détective Kevin Sedares de la police de Canton
Là où vit Kaitlyn a contacté le service de police de Toledo pour leur demander de se rendre au 7456 Timbers Edge Boulevard et de vérifier la sécurité de la résidente Nicole Jones. Le matin même, le détective Sedares a été contacté par une femme du nom de Rebecca Callahan, une connaissance de Kaitlyn. Rebecca a déclaré au détective que le 4 mai 2023, à 2h25 du matin, elle a reçu une série de SMS de Kaitlyn via Facebook Messenger. Au cours de la conversation, Kaitlyn a affirmé avoir tué 2 personnes et commis 2 incendies criminels. Kaitlyn a également déclaré que l'une des personnes qu'elle avait tuées était la mère de son petit ami, mais Rebecca ne savait pas qui était cet homme. L'inspecteur Sedares a pu déterminer que le petit ami de Kaitlyn était Jonathon Jones et qu'il vivait avec sa mère au 7456 Timbers Edge Boulevard à Toledo, d'où la demande de welfare check pour Nicole. So what happened was is this dude was on bond for The son. The son. Right. He was supposed to show up for sentencing or something like that. Okay. This morning, the Border Patrol stops him in Douglas, Arizona. Okay. With a 17-year-old that's a missing juvenile. And she's the one reporting the murder and But arson. but they also said they burned the house down too. Right. But obviously the house ain't burned down. Right. So right now, So we have no idea where she is. we don't. Okay. So On continue. It talks about 2 murders and some arsons. This is when my ex hacked into my account. I can write you his name down here. This is the one that keeps texting me, and this is back from when I lived with him. He hacked my account. He works like on the dark web and stuff. What do you mean he works on the dark web? Like he works on the dark web. Like, you know, he hacks for people. Cet ex, c'est un homme du nom de Michael Smith, l'homme que vous voyez ici. Il est rapidement retrouvé par les enquêteurs et déclare qu'il a rencontré Kaitlyn sur une application de rencontre en 2020 et qu'elle avait ensuite emménagé dans son appartement. À l'époque, Kaitlyn a dit à Michael qu'elle avait 18 ans, alors qu'elle en avait à peine 14. Michael raconte qu'il a découvert plus tard que Kaitlyn sortait avec un certain Chris et qu'elle n'avait en fait pas 18 ans. Michael a rapporté l'information aux forces de l'ordre et a aidé à la poursuite de ce Chris. Il précise qu'il a gardé un contact occasionnel avec Kaitlyn. Et bien que Kaitlyn brosse un portrait de lui comme un ex obsédé par elle et qui veut lui faire du mal en hackant son compte, il semblerait que durant tout le temps de leur vadrouille jusqu'au Mexique, Kaitlyn a essayé de brouiller les pistes sur Facebook pour faire croire qu'elle se trouvait toujours en Ohio, et notamment avec Michael. I understand that you want to be an adult, and that's fine. Mm-hmm. So I'm going to talk to you like an adult, and I'm going to talk to you face to face right now about the issue that we have with this, okay? So it says you killed 2 people. Okay, but like, you understand he has access to be able to hack it. So let me finish. Okay. Right? It says you killed 2 people. Mm-hmm. We can't find Nikki. We don't know where she's at. I didn't know she was missing. And you guys have her car, Mm-hmm. and you guys had all of her credit cards. I didn't know that he had her credit card. So how do you think it makes us think when there's that and a missing woman? I didn't know she went missing. I really missing. I used to think that, you know, we killed her, but I didn't know that she went missing. So who killed her? Okay, we don't know. We don't know. No, but I want to know who killed her because she was a nice. C'est curieux, personne n'a dit que Nicole était décédée, uniquement qu'elle avait disparu. Okay, so I'm saying we know she's hasn't been seen for a while, and this says we killed 2 people. We don't know that she's dead. Okay, but you're putting that on me when I thought that she was doing perfectly fine and everything. And I told you I didn't send those messages. He's been able to hack my account. So what we're trying to figure out is what happened and where she could be. I don't know where else. And if Jonathon is somehow associated with her going missing, or worse than that, her being dead. He wouldn't do that. He cared about her. He made sure that me and her ate. Did you ever see a gun or? No, I did not. Okay. So Jonathon took a gun to a pawn shop here in El Paso and told the people that his mom was dead. He did? Sure did. So, Kaitlyn, we want to help you. Right.
and we recognize that you're 17 and that you have a lot of life left. And we want to do what we can to help you. Right. And I mean that sincerely. I'm not being a He really did that? Yes, yes. He went to like... Came to a pawn shop here in El Paso, gave him the gun, and said his mom's dead. So I want to give you a chance to talk. What do you mean to talk? Tell us why you would have done that. Why he would have done that? Mm-hmm. I mean, he probably would have... Yeah, I don't know. You don't know what? Like, I don't know anything. Like, I didn't know he did that. I didn't know there was a gun. I didn't know his mom was dead. Like, I don't know what you guys want me to say. You just want the truth. We want to help. That's all. We just want to help you. So she's dead. Did you guys find the body? Kaitlyn, tell us what happened. No, I'm being serious. I don't know what happened. That's the reason why I'm asking. Did you guys find her body? That's why we need your help. Because you just told me that this woman was such a sweet lady that opened her doors to you. And I think she deserves to be remembered properly, right? I didn't know she was dead, so I don't know where the body's at. And I didn't know that she was dead. Like, literally, when we left the house and everything, she was fine. Like, she was literally laying in bed on her phone. So, this is what I'm assume you. Look at it from our point of view, okay? We have, how old is Jonathon? 33. Okay, so we have a 33-year-old and a 17-year-old who's been abducted from Ohio. And now this sweet old lady is missing, and your boyfriend pawns off a gun and says my mom's dead. And you guys are fleeing to Mexico. Don't know. I'm trying to think of anything. So like we said, we want to help you. Because you know what, when we do talk to Jonathon, and if he sits here and says, yeah, we killed her, it was all Kaitlyn. We don't have anything to say, nope, it wasn't. And like I said, you have a lot of life to live. And you've had a shit life, but it doesn't have to keep being a shit life. You put it all on him, even though it's not all on him, or go to jail. So it doesn't have to be one or the other. Okay? Our job is to present the truth and to find the truth. And that's what we want, is we just want the truth. And we want to give you an opportunity to tell your story before he tells it for you. It was all it was all me. I told him that I gave him 5 hours. I ran away from an independent living house, and I told him he had 5 hours, to kill her, and he told me that he couldn't do it because that was his mom. And so he wouldn't do it, so I strangled her out, and I took a rock and banged her head a whole bunch of times. And then I told him about it, and he was shocked. So then
I let him give him a moment. He threw up, and then we went to go get cleaning supplies that I cashed out and stuff. And then we cleaned up the body, cleaned up everything in the house. We disposed her body in a trash dumpster, and he couldn't do it, so I, was the one that put the body in the trash. And then after that, we took his ankle thing off, and then we went on the run. And most of the way, he was really struggling with it because it was his mom, and he needed marijuana, and that's the reason why, there was marijuana gummies in the car when we tried to get into Mexico. Okay. Why did you want to kill her? Because she didn't want us to be together. And you loved him. Vous voyez comme elle raconte tout ça sans flancher, sans bégayer, sans avoir une quelconque émotion? Ça fait froid dans le dos. It took a lot of courage for you to tell us that. Yeah. Okay. I also killed another person in Arizona in a drive-by. I don't know who it was. I also committed 2 arsons in Arizona in the middle of nowhere. I don't know what that was either. Is there a reason, that precipitated it, that made you do it? I don't know. I was like, well, I killed someone, so I might as well kill another. Okay. And what did Jonathon say? He just told me that he has a bad feeling that it was all going to catch up, and that, he can't believe he killed his mom, and that he misses his mom, and, basically that he wished he didn't do it. Did he kill his mom, or did you kill her? I killed her, but he, he kind of helped with the body in the trash can, but then after him dropping the feet, I told him, let me do it, you can't do this. How did you feel after you killed his mom? I got very high and I was tripping really badly. I was like, oh, that really just happened? I really just killed your mom? And he was like, yeah, you did. And he started crying. And then I was like, I'm sorry. And then, I had to toughen it up because then that was when I went to go hide the body. Was it one of those big dumpsters, outside of the store, or was it a garbage can? A big dumpster. Okay. Was it outside of the store? No, it was outside of the neighborhood houses, apartments, I think. So it was an apartment dumpster? Yeah, and then I threw away all the evidence in big double trash bags that makes up the trash. Okay. In the same dumpster though? No, and her dumpster, I did that. Okay. Do you recall what she was wearing? No, I just remember wrapping her up in saran wrap and the black big things that you can roll with things. Tarps? Yes. Okay. So saran wrap and tarps. Did you use any? D'après le rapport de police, voilà comment se sont déroulés les faits. Le 18 avril, dans la soirée, Kaitlyn s'enfuit de son foyer d'accueil. Elle est récupérée par Jonathon, il dîne sur la route, puis rentre chez Nicole. Cette dernière est déjà endormie, mais c'était prévu. Comme ça, elle ne sait pas que Kaitlyn est chez elle. Selon certaines sources, l'adolescente serait même passée par la fenêtre. Mais si Nicole dormait, je ne vois pas l'intérêt, à moins qu'il n'en ait pas été sûr en arrivant. Bref. Il apparaît que Nicole ne souhaitait pas que Kaitlyn vienne chez elle, et on la comprend. Son fils a 33 ans, Kaitlyn en a 17. Et Jonathon a déjà eu des démêlés avec la justice à cause de cette relation. Il n'a même plus le droit de la voir en théorie. Donc on suppose que Nicole désapprouvait le fait que la jeune fille soit chez elle et qu'elle soit en couple avec son fils, tout simplement. Cette dernière pose finalement l'ultimatum à Jonathon. Je te laisse 5 heures pour te débarrasser de ta mère qui nous empêche d'être ensemble. Mais Jonathon ne peut pas s'y résoudre. À la fin du temps imparti, Kaitlyn, compatissante, lui laisse 1 heure de plus. Mais rien à faire, l'homme ne peut pas ôter la vie de sa mère, c'est au-dessus de ses forces. Alors Kaitlyn décide de prendre les choses en main. Le lendemain matin, Kaitlyn sort dans le jardin et ramasse une grosse pierre qu'elle ramène dans la maison. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle est passée par la fenêtre, mais les sources ne sont pas claires. Dans la chambre de Jonathon, elle lui montre la pierre et lui dit de passer à l'acte. Mais Jonathon répète qu'il ne peut pas.
Alors Kaitlyn lui dit de sortir de son chemin. Elle prend la pierre avec elle et va la poser à côté du frigo. Ensuite, on ne sait pas trop, mais soit Kaitlyn est retournée dans la chambre et a attendu le bon moment, soit elle est restée dans le salon, mais cela veut dire que Nicole savait que l'adolescente était chez elle finalement. Quoi qu'il en soit, apparemment, Kaitlyn attend que Nicole aille dans la cuisine, qu'elle se penche pour regarder dans le frigo, et à ce moment-là, Kaitlyn se faufile silencieusement derrière elle, puis l'assomme avec la pierre. Nicole tombe à terre, et Kaitlyn l'étrangle à main nue pendant de nombreuses minutes, puis récupère la pierre, frappe de nouveau la tête de Nicole, puis l'étrangle encore. Selon le rapport de police, je cite, Kaitlyn a posé la pierre quand elle a cru que Nicole était morte et a dit que la seule chose dont elle se souvenait était le sang qui remplissait sa bouche. Kaitlyn ajoute que pendant qu'elle mettait fin au jour de Nicole, Jonathon se tenait dans la salle à manger, mais qu'il s'est précipité dans la chambre pour crier dans les oreillers. La suite, on la connaît à la minute près, car ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que Jonathon porte un bracelet électronique. Il est donc localisé à chaque instant. Le méfait accompli, Kaitlyn et Jonathon prennent une douche ensemble pour se laver du sang qu'ils portaient, enfin, surtout Kaitlyn. Une fois propre, ils se dirigent vers un genre de centre commercial pour retirer de l'argent au distributeur, puis achètent des produits ménagers, une serpillière et tout ce qu'il faut pour nettoyer le sang, ainsi que 2 bâches noires. Une pour emballer le corps de Nicole et une pour mettre dans le coffre de la voiture. Ils s'arrêtent au passage au McDo avant de rentrer à la maison. Kaitlyn, elle précise que Jonathon ne l'a pas aidée, emballe le corps de Nicole dans du film alimentaire, puis dans la bâche noire. Ils font le ménage, puis mettent les chiffons dans la machine à laver et les autres preuves, les vêtements ensanglantés de Kaitlyn, les serviettes utilisées pour éponger le sang et la pierre, dans un double sac et le mettent dans la poubelle de Nicole, qui est ramassée le lendemain. Ils mettent ensuite le corps dans le coffre de la voiture et partent au restaurant. Avec le corps dans le coffre. Je vous jure que c'est vrai. Ils rentrent à la maison puis vers minuit, ressortent finalement pour se débarrasser du corps. Ils conduisent jusqu'à un complexe d'appartements situé à une 15aine de minutes de là et mettent cette pauvre Nicole dans une benne à ordures. En rentrant, ils s'arrêtent à nouveau prendre quelque chose à manger car Kaitlyn a faim. Ils rentrent, regardent la télé et s'endorment sur le canapé. Le lendemain, ils récupèrent le portefeuille de Nicole qui contenait ses cartes de crédit, ainsi que son arme, sa marijuana, ses bijoux et environ 3 000 € en liquide, puis se rendent à Walmart acheter de nouveaux portables. Finalement, Jonathon se débarrasse de son bracelet électronique et les 2 amants prennent la route pour le Mexique. Kaitlyn nie avoir eu l'intention de tuer Nicole. Deux jours plus tard, le 10 mai, Kaitlyn est à nouveau auditionnée dans le cadre d'une audition dans laquelle les 2 parties, l'accusé et l'accusation, donc le procureur et le détective, à la demande de l'accusé, reparlent de l'affaire et voient s'ils peuvent se mettre d'accord pour un plaidoyer de culpabilité. Et là, Kaitlyn revient sur ses aveux. What relationship did you have with Jonathon? I don't know what to say about that type of relationship. I would say like at first like it was just a friend, then boyfriend, but then like just a manipulator. Like he just abused me and stuff like that. So I don't know what you would call that. Okay. In what way did he abuse you or manipulate you? He raped me multiple times and stuff like that. Vous noterez que c'est en totale opposition à ce qu'elle a affirmé 2 jours plus tôt. C'est aussi en totale opposition avec ce qu'elle racontera à sa mère au téléphone le lendemain. La mère de Kaitlyn déclare que Jonathon a eu beaucoup d'ennuis et qu'il a été condamné à cause de leur relation. Kaitlyn répond, je cite, « C'est vrai, et je ne comprends pas, parce que je leur ai littéralement répété que je témoignerais. Vous savez, que tout était consensuel, mais personne ne comprend ça. » Puis Kaitlyn a continué à dire qu'elle ne s'est jamais sentie en danger quand elle était avec Jonathon. Finalement, on y vient. I was like, what's happening? He talked about, whisper. No, I'm not whispering. What's happening? You know what I mean? And so I text on my phone. I'm like, you're gonna tell her that I'm here or whatever. I was like, I'm gonna give you 5 hours to tell her that I'm here or else I'm leaving. I have other guys that would happily take me. And then that's when I went back to sleep. Not sleep, like I laid down or whatever. I don't want to mess up my words. I was going back to sleep. And then like 30 minutes to like an hour, that's when I hear, babe, babe, babe. And I'm like,
like, I don't even know if I should get up. It's like that gut feel, like you just know something went wrong. So I like slowly like get up and I like walk out of the room, and then I walk this way. I'm like looking everywhere. Then I walk in and I look this way, and there she is on the ground. There's a rock by him. Who's she? You said who's she? Nicole. Yeah. Nicole, Jones. his mother, okay. Go ahead. There she is on the ground. He has his hands on her neck, and he's asking me to help him. He's like, babe, can you please help me? And I'm like, no. And then that's when I went to the couch and I lay down, and then he, I didn't even know what to do with myself. I literally kept saying, this can't be happening, this can't be happening. And then next thing I know, he picks up the rock, is banging her head more, and I'm like, no, this can't be happening, this can't be happening. And then after that, or whatever, after that happened, he told me we had to go to the store. And I went with him. I went to the store. He got cleaning supplies and a whole bunch of stuff. And we went back to the house or whatever. And then after that happened, he cleaned up the mess on the ground. And he moved her body into he like turned her over or whatever. And then after that happened, he ended up packing up everything. He moved the body into the car. I helped him carry the body to the car. And then after that happened, you guys go to the apartment complex and put the body in the dumpster, okay? And from the dumpster, you guys go to the Waffle House to get a little snack, right? I don't remember that. I got video of you doing that too, okay? I don't remember, that's one time. And the truth is that someone died, I know. Somebody that should have. Let him finish. in these other interviews, okay, that you have with the FBI agents down in El Paso and all this stuff, that you were very specific about what happened. Okay? Right. He was nowhere around. You're sitting in the room with 2 FBI agents in a locked facility. So he poses no threat to you. So you go into a story with explicit detail. Oh, stop. How you gave him a specific period of time to get rid of his mother, to kill his mother, because she was in the way keeping you guys from being together. And then he did not complete that act. So you gave him another hour. You went and staged this brick or block, whatever it was, and you waited for her in the kitchen to be bent over in the refrigerator. You took the rock, bashed her head in, and strangled her, okay? And based upon your very explicit words, we got a search warrant, went to the house, and the physical evidence in that place is exactly like you said. Exactly like you said. So someone who's all traumatic and not grasping the full situation is not going to be that explicitly detailed. See, and here's the other thing, okay? You're trying to tell us that you're the victim in all this. No, I'm not trying to tell you the victim. I'm Okay, trying to tell you how she died. I'm trying to tell you what I did, but you're not listening. I promised him I was going to take the money because I loved him. Okay. Who's Michael Smith? He's my trafficker. He's your trafficker, okay? So he lives in the Canton area, right? Yes. Okay. Did you exchange some text messages with Michael Smith telling him that you guys had killed Jonathan's mother? You gotta remember something. Yes, I did say that. You did? Okay. And what were you trying to do? What were you trying to accomplish by telling? I was trying to get help in some way. I was trying to let them know. But I love Michael. So, Michael, you reached out to him because, in your words, in these messages, you were wanting to join a drug cartel, right? So, he explained to you that you have to be able to kill people.
And he asked you, have you ever killed anyone? You said, yes. And he said, who? And you said, oh, me and my boyfriend killed his mom, and so on and so forth. And he asked you specifics about names and so on and so forth. I can show you the conversation if you'd like. No, I don't need it. Okay. And let me tell you something about it. You know how this came into our possession? You want me to tell you? Mr. Smith is an informant. I don't know, he told me. For the Marshals. So the whole time this is going on and he's having this conversation with you, he's actually giving that information directly to law enforcement. So, and I'm looking at this message, it didn't sound like somebody who's an innocent victim that was thrust in the middle of the situation. Voici la suite de la conversation qu'elle a eue avec Michael. Une femme, Nicole Jones, elle habite à Toledo, dans l'Ohio. J'ai aussi tiré sur quelqu'un depuis la voiture à Phoenix, Arizona. Mon petit ami m'a aidé à tuer la première, mais pour l'autre, il était juste le chauffeur. Mais tu as fait quoi du corps ? Ben à ordures. Michael a trouvé une photo en ligne de Jonathon et Nicole et a demandé à Kaitlyn. C'est lui et elle ? Ouais, on l'a tué. Quand ? Fera 2 semaines et demie mercredi. Vous vous en doutez, Kaitlyn est mise face à ses contradictions et se fait dévorer toute crue. Personne ne la croit. Mais pire encore, elle s'est trahie toute seule. D'après le rapport d'enquête, la procureure, que nous venons de voir, informe plus tard dans la journée le détective en charge de l'enquête qu'elle a reçu des informations selon lesquelles Jonathon et Kaitlyn s'étaient envoyés des lettres alors qu'ils étaient tous deux incarcérés. Certaines de ces lettres contiennent des informations selon lesquelles Jonathon et Kaitlyn conspiraient pour changer leur version des faits quant à l'identité du tueur de Nicole. Ils sont vraiment pas très malins, ces deux-là. Le 11 mai 2023, grâce aux localisations GPS du bracelet électronique de Jonathon, la benne à ordures dans laquelle le corps de Nicole a été déposé est localisée. Forcément, elle était ramassée par un camion à ordures le 21 avril 2023 à 5h01. Le camion a été vidé à 7h20 à la décharge de Hangman Road à Toledo. Les inspecteurs se rendent à la décharge où ils rencontrent le directeur des opérations, Rob Tyser, qui leur remet une carte indiquant l'endroit où le camion contenant le corps de Nicole aurait été déversé. La zone, d'une superficie de 100 mètres carrés et d'une profondeur de 15 à 20 mètres, est bouclée. Après avoir pris en compte plusieurs facteurs tels que les exigences sanitaires, la logistique, les risques d'exposition à la santé pour le personnel de recherche et la probabilité de retrouver les restes de Nicole, il est décidé de ne pas entreprendre de recherche dans la décharge pour retrouver le corps de la mère de famille. Nicole ne sera donc jamais retrouvée. Elle ne sera jamais enterrée. Un grand jury a estimé que Kaitlyn, bien que mineure au moment des faits, doit être jugée comme une adulte. Elle est inculpée des chefs d'accusation de meurtre aggravé, de meurtre, d'agression criminelle, d'abus sur un cadavre et de falsification de preuves. Elle qui voulait être traitée comme une adulte, elle est servie. Ça l'a peut-être fait réfléchir à la nécessité d'obtenir un plea deal finalement. Jonathon Jones, lui, est inculpé le 17 août 2023 pour meurtre aggravé, meurtre, agression criminelle, cambriolage aggravé, vol aggravé, falsification de preuves et abus de cadavre. Le 4 juin 2024, Kaitlyn et Jonathon plaident no contest aux accusations de meurtre aggravé et d'abus sur un cadavre, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas leur faute, mais qu'ils n'essayent pas non plus de défendre leur innocence dans un procès. Le juge les a condamnés à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Au tribunal, le père de Nicole, Robert Jones, a expliqué comment la perte de sa fille l'a affecté. L'agonie de la perte de Nikki est aggravée par la trahison inimaginable que nous ressentons. Nous n'avons pas la possibilité de faire le deuil d'un être cher et nous sommes hantés par des questions sans réponse et des images horribles de ces derniers instants. Et c'était la très triste histoire de Nicole Jones. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!